ওই লাইটটা অফ করে দিন। Okay, so we had a discussion in our previous class what happened to American School of Comparative Literature. Okay, today we'll have a little bit glimpse about Australia and New Zealand computer literature. Okay, so what happened over there in New Zealand? Actually, Gall's contemporary Hudson Macaulay Prosnett founded Australia and New Zealand comparative literature, where he also proposed a non-nationalistic model of comparative literature. Non-nationalistic, so nationalistic and non-nationalistic comparative literature. In his book Comparative Literature 1901, he published a paper entitled The Science of Comparative Literature, in which he considers that the state of comparative literature is a subject in the English-speaking world. Okay, so Prosnett, in a book, he said that comparative literature is nothing else. It is the brainchild of the English-speaking world. As we have understood that the French, German, they developed the comparative literature, okay, and that literature is dealing with the nationalistic aspects. So Prosnett's book and Prosnett's call for establishing British chair of comparative literature. So far we haven't got the idea that the British chair was established. Okay, so Prosnett called that there should be a British chair. We have got the idea of American chair of comparative literature, but till now British chair was not established. He admits that comparative literature was developed by amateur criticism, but the field required attention in academia. Prosnett idea. Prosnett first time said that it is the brainchild of Europe. That means উনি বলতে চাচ্ছেন যে ইউরোপে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রিতে এটা ডেভেলপ করেছে, বাট ব্রিটিশ চেয়ার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন, পাশাপাশি একাডেমিতে কম্পারেটিভ লিটারেচারটা অ্যাটেনশন পাওয়া দরকার, কিন্তু এটা নিয়ে কাজ হচ্ছে না. দ্যাট ওয়াজ দ্য ডিক্লারেশন ডান বাই Prosnett. And Prosnett's views were that comparative literature speaks of social evaluation. He said that comparative literature is an important branch of literature or critical study, and it can be called as social evaluation. How? In the process of American comparative literature, they said that comparative literature will develop your creative process, and the European, they say that that would be dealing with the product of that comparative literature. Okay. So in that case, there is nothing to research over here. So they said, American school said that actually comparative literature that will develop the creative process, and French and Germany, they said that this is the product oriented. That is the linguistics, etc. But Prosnett said that comparative literature develops social evaluation, individual evaluation, and the influence of the environment on the social and individual life of a man. So Prosnett's view is that comparative literature is a field that deserves attention of the scholars, but that hasn't been done yet. The term comparative literature synonymous with historical and consisted in reading the steps man has taken individually and collectively in reaching the highest social life, in which way through research we can get the true meaning of some writings or some art or some evaluation. So for the social evaluation, comparison is a must. That is the definition done by Prosnett in his term.
So Prosnet evaluationary model and Gall's melting pot. Previously we have got this idea, that is in case of America, they said that this is the melting pot. Comparative literature can be called a melting pot. Literature will be compared with so many branches of human sciences and human knowledges. Whatever may be in the human knowledges that can be compared with your critical mind, with your critical brain. আপনার অনুসন্দেশ্য মন শিল্প সাহিত্য এবং সোশ্যাল সায়েন্সের যতগুলো ব্রাঞ্চ সেগুলো নিয়ে গবেষণা করতে পারে এবং সেই ইউনিভার্সালিজম অ্যাসপেক্টটা নিয়ে এসেছিল কে আমেরিকান স্কুল অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার ওকে সো দ্যাট ইজ সেড দ্যাট ইট ইজ ব্রড ক্রস পার্সপেক্টিভ and Prosnet in these perspectives he also said that is actually the melting pot idealism stand in marked contrast in European version of comparative literature. So melting pot and evaluationary model. Evaluationary model, what does it mean? That means Prosnet said that through comparative literature the social and individual evaluation will be done. ব্যক্তিক এবং সামাজিক যে ইভ্যালুয়েশন, যে উন্নয়ন, গবেষণা এবং সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এটা ঘটবে কার মাধ্যম দিয়ে? কম্পারেটিভ লিটারেচারের মাধ্যমে। যদি আপনি এখন আমার সাহিত্যকর্ম কতটা ভালো সেটা যদি আমি অন্য জায়গায় তুলনা না করি তাহলে দ্যাট উড বি আ ম্যাটার দ্যাট ইট উইল রিমেইন ইন আইসোলেশন। আইসোলেশন মানে কোনো একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যে কোনো একটা লোকালিটিতে একটা ভালো কর্ম সেটা সেই লোকালিটির ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়, কিন্তু এটাকে যখন আমরা ইন্টারন্যাশনালি তুলনা করব তখন ইট উইল গেট ইটস ট্রু পজিশন, ট্রু গ্রাউন্ড। দ্যাট ওয়াজ দ্য ডেফিনেশন given by Prosnet. So Prosnet model is called evaluationary model of comparative literature. What type of evaluation? Social and individual evaluation. An American model is called melting pot. That would be helping you to develop your creative process. However, the development of comparative literature in France and Germany or Hungary or Italy ran parallel to socio-political changes. That we have got a little bit glimpse. That means the aspect of German, French and the Italy or Hungary comparative literature, they changed. First time they developed one model of comparative literature, but for the cause of political and social changes, যখন রাজনীতি চেঞ্জ হচ্ছে, কোনো সরকার যখন চেঞ্জ হচ্ছে, তখন যে টার্মোইল, পলিটিক্যাল টার্মোইল ইউরোপের মধ্যে যেটা চলছে, এর কারণে কম্পারেটিভ লিটারেচারের যে পার্সপেক্টিভ সেটাতেও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আসছে in Europe. In the US or in New Zealand, where Prosnet taught, the priorities are different. What is the different? In practical, the problem arises to differentiate between old world comparative literature and the new world comparative literature. What is old world comparative literature? Old world comparative literature means that the comparative literature in German, France, Italy and the English speaking European countries, and the new order, that is America, New Zealand and the other parts. Up to that is America and New Zealand. They said that is the new world order comparative literature. আমেরিকা এবং নিউজিল্যান্ডের পার্সপেক্টিভে কি বলা হলো, যেটা হলো এটা হলো ব্যক্তিক এবং সামাজিক ইভ্যালুয়েশন ঘটবে কার মাধ্যম দিয়ে? কম্পারেটিভ লিটারেচারের মাধ্যম দিয়ে, এবং এটাকে বলা হচ্ছে ওল্ড অর্ডার নিউ অর্ডার কম্পারেটিভ literature. Old order comparative literature give emphasis on sources, just like Germany, Italy and France. Documentation of how a text came into read in different cultural and linguistic settings, as well as gives emphasis on national consciousness. That is the old order. যেখানে German, France তারা বলেছে যে yes, language is our identity, culture is our identity, so our literature is our identity. If it is so, then what is the source of a literature? একটা লিটারেচার কোন ভাষায় লেখা হয়েছে, সোর্সটা কি? এই সোর্সটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের সাহিত্যই আমাদের পরিচয় বহন করে। সেটা কারা বললো? ইউরোপিয়ান কম্পারেটিভ স্কুলরা বললো, যেমন জার্মানি বললো, ফ্রান্স বললো, ইটালি বললো, হাঙ্গারি বললো। এটাকে প্রজনেট বলছে যে এটা হলো ওল্ড অর্ডার কম্পারেটিভ লিটারেচার। তাহলে নিউ অর্ডার কি? নিউ ওয়ার্ল্ড কম্পারেটিভ লিটারেচার গিভ এমফাসিস অন ট্রান্সলেশনাল টার্মস, transnational terms, humanities achievements through time,
space as well as give emphasis on interdisciplinary. So, New Order, that means America, New Zealand, Australia, they said that comparative study will be dealing with interdisciplinary, not literature with literature only. It will be literature with culture, literature with social aspect, literature with economics, and literature with art, and like that. Okay, that is the aspects of old order, new order comparative literature. So many critics concerns that there is no historical basis of new world comparative literature. আমরা তো খুশি হলাম যে আমেরিকা নিউজিল্যান্ডেরা বলছে যে আসলে লিটারেচারের সাথে মিউজিক আর্টের তুলনা করতে হবে, যেটাকে তারা বলছে নিউ ওয়ার্ল্ড কম্পারেটিভ লিটারেচার। বাট ক্রিটিক তো আর আসলে পাস ছাড়ে না, উনি বললেন যে এটার কোনো হিস্ট্রিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, কার নিউ ওয়ার্ল্ড কম্পারেটিভ লিটারেচার। বাট ইট ইজ নট ট্রু। However, the difference between old and new is on ideas. That means how you will be watching comparative literature. কিভাবে আপনি comparative literature-টাকে দেখবেন? ইউরোপিয়ানরা এক পার্সপেক্টিভসে দেখছে এবং আমেরিকানরা এক পার্সপেক্টিভসে দেখছে। So, the old order and the new order, the difference is that how you will be looking at comparative literature. That means based on ideas. That is the thing. For example, the evolutionary approach of new order comparative literature frees it from the nationalistic conflict. So new order, so old order, they had been dealing with the nationalistic aspects, but in case of new order, that জাতি এবং জাতির মধ্যে যে বলছে এটা আমাদের দেশের সাহিত্য, সো আমাদের দেশের সাহিত্য গ্রেট, এই যে কনফ্লিক্ট, এটা আর নিউ অর্ডার কম্পারেটিভ লিটারেচারে নেই। In this regard, Arthur Marsh, professor of comparative literature in Harvard, confines comparative literature in the following terms. He said that Harvard professor Arthur Marsh, he said, the phenomena of literature as a whole, to compare them, to group them, to classify them, to ensure into the causes of them, to determine the results of them, and this is the true task of comparative literature. So this Harvard professor Arthur Marsh, he said that you have to classify them in several categories. We have to group them. We have to identify them. We have to determine them. The several pros and cons relating to literature. And if that is the true task of comparative literature, that means this professor included everything. That means we should not discard this. We should not include this. That was the aspects done by Arthur Marsh. And Frederick Jameson, in his book The Prison House of Language, draws attention to the difference between Russian formalism and American Bhashan. The shift, often described as reaction against positivism, and varies according to the composition of the national and the cultural situation in which it takes place, and according to the dominant ideology against which the younger writers rebel. So Russian formalism is distinctive in its emphasis on the function and role of the literature. Formalism, that means what does the literature say actually? That means there is no contribution of the history. That would be the aspects. So if a literature is good, that literature should be judged through on the basis of its literary values. একটা সাহিত্যকর্ম তার সাহিত্যকর্ম তার সাহিত্যের আঙ্গিক দিয়ে বিচার হবে। That is the formalism. That is the Russian formalism, and that can also be defined in positivist theory. And also we can also describe these as the structuralism theory relating that. That's in sociology, anthropology, and linguistics. Structuralism is a general theory of culture and methodology. So we can also see this kind of theory. That means you should look literature on the basis of the literature itself. একটা সাহিত্যকর্মের আঙ্গিকে বিচার করা উচিত। এটাকে আমরা রাশিয়ান ফর্মালিজম দিয়ে বিচার করতে পারি, আবার পজিটিভিজম দিয়ে বিচার করতে পারি, আবার স্ট্রাকচারালিজম দিয়েও বিচার করতে পারি। দ্যাট মিনস হোয়াট ডাজ আ লিটারেচার সে ইটসেলফ, কীভাবে একটা সাহিত্য নিজেই নিজের কথা বলে, যেখানে অথার গুরুত্বপূর্ণ না। এই অ্যাসপেক্টিভসে আমরা এই কথা বলতে পারি। So that shifts in the formalist model of comparative literature came gradually, and Jameson suggests it could be seen as the combination of new world idealism and the old order comparison. So the positivism, structuralism, and the
formalism, that can be the mixture of the old order, that means the European perspectives of comparative literature, and the new order, that is the American perspectives of comparative literature. That would be the combination. And here we will not be dealing with this. Last question we can say, the object of the study was the text problem. Context were consciously left aside. René Wellek sums up this when he proposes that comparative literature, যখন রেনে ওয়েলেক বললেন, is identical with the study of literature independent of linguistic, ethnic and political boundaries, and it cannot be confined to a single method, nor can comparison be confined to actual historical contacts. There may be as much value in comparing phenomena such as languages and genres historically unrelated to the studying of influence, discoverable from evidence of reading parallels. The three main branches of literary study, history, theory and criticism, involve each other. So René Wellek is the person in American comparative literature. Now he puts a little bit more. He said that actually history, theory and criticism involve each other in case of comparative literature. So Wellek of course represent the union of old with the new. Okay. কেউ বলছে ন্যাশনালিস্টিক পারসপেক্টিভ দেখবে, কেউ বলছে হচ্ছে সাহিত্যকর্ম সাহিত্যের আঙ্গিকেই দেখা হয়। এই সমস্ত দুইটাকে মিক্সচার করেই রেনে ওয়েলেক তার আইডিয়া বললেন। সেটা হলো সেই আইডিয়াটা হলো কি, যে থিওরি, হিস্ট্রি এবং ক্রিটিসিজম, এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে কম্পারেটিভ লিটারেচারের সাথে ইনভলভ হতে হবে। So that can be the mixture of old and new order of comparative literature. Okay. So in American comparative, his view is consistent. History is central to comparative literature, but it should be cultural history and not any other kind. It was this deliberate avoidance of socio-economic and the political issues that was eventually to produce reaction or the deal with the birth of new historicism and North American criticism in 1970 decades and 1980 decades. Okay. So that was the aspects of comparative literature in America, New Zealand and Australia. So we have got that in Australian and New Zealand order, they have come up with new world comparative literature model, and the Europe, they came up with the old order comparative literature. The old order comparative literature will be valuing Europe, France, Germany, Italy, Hungary, তারা সবসময় গুরুত্ব দিয়েছে ন্যাশনাল কালচারকে, ন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজকে এবং সোর্সকে। আর নিউ অর্ডার আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, তারা গুরুত্ব দিয়েছে হচ্ছে একটা টেক্সটকে, এবং তারা এটাও বলেছে যে আসলে লিটারেচারের সাথে সব কিছুই তুলনা করা যেতে পারবে। এই জন্য দ্য নিউ অর্ডার কম্পারেটিভ লিটারেচার ক্যান বি more broad and universal. However, René Wellek combines both. What may be the new world order comparative literature or old order comparative literature. Three basic things should be evaluated in comparative literature, that is history, theory and criticism. That is René Wellek's idea. Let's move on to, that is our concern, that is the post-colonial process. What will be happening over there in post-colonial process. Okay, and in this in the post-colonial, in the other parts of the world, the formalist approach of comparative literature were rejected completely. Formalist approach ta ki বললাম যে একটা সাহিত্যকর্মটার উপরে ভিত্তি করে এর ইভ্যালুয়েশন করা উচিত, সেটা হলো ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচ, এবং সেটাকে বলা হচ্ছে রাশিয়ান ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচ, অ্যান্ড ইট ক্যান অলসো বি কল্ড আমেরিকান পজিটিভিস্ট অ্যাপ্রোচ।
কিন্তু পোস্ট কলোনিয়াল কান্ট্রিতে এই ফর্মালিস্ট অ্যাপ্রোচটাকে পুরোপুরি কি করা হলো, রিজেক্ট। দ্য পোস্ট কলোনিয়াল অ্যাপ্রোচ ক্যান বি রিজেক্টেড ইন completely in post-colonial perspectives. Shapon Majumdar from India argued that Indian literature, like its African and Latin American counterpart, are not less robust, but a common framework held them together. Shapon Majumdar is an Indian critic of comparative literature. He said that Indian literature is not less important. Indian literature ta অন্যদের সাথে অত বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেমন ইউরোপিয়ান লিটারেচার গুরুত্বপূর্ণ, ইন্ডিয়ান লিটারেচার গুরুত্বপূর্ণ, আবার সেই গুরুত্বপূর্ণ কি ইন্ডিয়ান লিটারেচার। স্বপন মজুমদার ফ্রম ইন্ডিয়া, সে বললো যে ইন্ডিয়ান লিটারেচারটা ইউরোপিয়ান লিটারেচার ঠিক গ্রেট, আমাদের ইন্ডিয়ান লিটারেচারও কম গ্রেট না, এরও অনেক গুণ আছে। তিনি বললেন কম্পারিজন শুড বি টেক প্লেস। রাশিয়ান ফর্মালিজম এবং আমেরিকান পজিটিভ পার্সপেক্টিভ, এটা ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ স্পেশালি দ্য পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভ, এটা তারা রিজেক্ট করে। রিজেক্ট মানে কি, তারা ভাবছে যে আসলে টেক্সটের সাথে হিস্ট্রি থাকা দরকার, কখন কিভাবে, কারণ লিটারেচার এটা আইডেন্টিটি অবস্থান, এটা দেশের পরিচয় বহন করতে কি তার সাথে তার ল্যাঙ্গুয়েজ তার কি বললেন স্বপন মজুমদার বললেন comparison should take place not across individual cultural boundaries but on a larger scale altogether. পুরো একটা স্কেলে, যে কম্পারিজন একটা বাউন্ডারির মধ্যে না, পুরো লার্জার স্কেলে উনি। and he has done a good analogy. Indian literature should be compared not with any single literature on the West. এর আগে শুনেছিলাম যে জার্মানরা, ফ্রেঞ্চরা খুবই সেন্সিটিভ। ফ্রেঞ্চরা বলছে যে আমাদের সাহিত্যকে তুলনা করা হবে কার সাথে, আমাদের সাহিত্য একদিকে আর ইউরোপের সমস্ত সাহিত্য আরেকদিকে, কারণ আমাদের সাহিত্য গ্রেট। কেন গ্রেট অ্যাকচুয়ালি? আবার জার্মানরা বলছে নো, আওয়ার লিটারেচার ইজ গ্রেট। এবং তাদের গ্রেটনেসটা কিভাবে আসবে সেটা ওকে কথা না। সো জার্মানরা বলছে যে তাদের লিটারেচার গ্রেট, আবার ফ্রান্সরা বলছে যে তাদের লিটারেচারটা গ্রেট। আপনার কথাটাই বলেছে হচ্ছে স্বপন মজুমদার। স্বপন মজুমদার বলছে যে স্বপন মজুমদার বলছে যে ইন্ডিয়ান লিটারেচার শুড নট বি কম্পেয়ার্ড উইথ আ সিঙ্গেল লিটারেচার অফ দ্য ওয়েস্ট, কথা না, বাট উইথ দ্য কনসেপ্ট অফ ওয়েস্টার্ন লিটারেচার অ্যাজ এ হোল। স্বপন মজুমদার বলল যে ইন্ডিয়ান লিটারেচার শুধু ফ্রান্স এবং জার্মানির এগেনস্টে দেখবো না, আমরা কার দেখবো, পুরো হোল ওয়েস্টার্ন যে লিটারেচার, এই লিটারেচারের যে ক্যানন, তারা বলছে আমাদেরটা গ্রেট, এই পুরো ওয়েস্টার্ন লিটারেচারকে একদিকে রেখে আমাদের ইন্ডিয়ান লিটারেচার আর। দ্যাট ওয়াজ দ্য আইডিয়া ডেলিভার্ড বাই স্বপন মজুমদার। While the regional literature should be assigned the status of constituent sub-national literature in India. Okay, so he said that regional literature should be assigned the status of constituent sub-national literature in. কিন্তু অন্য যে লিটারেচারগুলো, ইন্ডিয়ান লিটারেচার অ্যাজ এ হোল একটা, আর অন্য সাব ন্যাশনাল লিটারেচার, সেগুলোকে বলছে যে উনি ন্যাশনাল বা রিজনাল বাউন্ডারি দিয়ে তুলনা করা যেতে পারে। বাট Indian literature should be compared with the literature of the West as a whole. That means India will be one side and other side will be the literature of West, not a single country. That means কোনো একটা দেশের সাহিত্যের সাথে আমরা তুলনা করতে চাই না। কেন? This is totally opposite to the idea of Western comparative literature. Western comparative literature, they say that yes, great literature and less great literature. Okay, general literature and comparative literature, canon. So these are the category,
and some say that yes, literature of two languages cannot be compared. আবার বলছে যে literature of single language cannot be compared. So that is totally opposite. For Mojumdars, Western scholars choose to use the terms of Indian literature, African literature, etc. But Mojumdar calls it constituent sub-literature. This proposal initiated Indian and African scholars to divide literature like Western literature and European literature. So Western literature and European literature. So literature of France, Germany, Hungary, Italy, they say that is the European literature, and Western literature, that is the American literature, Latin American literature, like that, according to the definition of Shopon Mojumdar. And the general classification that indirectly put questions to the old idea of Western superiority. Actually, Shopon Mojumdar indirectly wanted to challenge the Western ideas of literature. And Western and the European ideas, they say that their literature is great. কিন্তু স্বপন মজুমদার যখন বলল যে পুরো ওয়েস্টার্নের সমস্ত লিটারেচারের সাথে আমাদের লিটারেচারকে তুলনা করা হবে, তখন আসলে এই ওয়েস্টার্ন লিটারেচারের যে সুপারিয়রিটি কমপ্লেক্সিটি, আমাদের সাহিত্যকর্ম অনেক ভালো, গ্রেট, এটাকে তুলনা এর এই চ্যালেঞ্জ, এই আইডিয়াকে চ্যালেঞ্জ করলো হচ্ছে স্বপন মজুমদার। কি বলে? যে ইন্ডিয়ান লিটারেচার শুড বি কম্পেয়ার্ড উইথ ওয়েস্টার্ন লিটারেচার। ওকে, সো মজুমদার অলসো আর্গুড that the critical tools borrowed from the West are not necessarily suitable for the study of all literatures. Okay. For the study of all literatures. This point was supported by many African, Asian and Latin American critics too. So, এই স্বপন মজুমদারের পয়েন্টের সাথে আফ্রিকান, এশিয়ান and Latin American ক্রিটিকরাও তারা যোগ দিয়েছে হচ্ছে এই স্বপন মজুমদারের আইডিয়ার সাথে। So a question of periodization came in discussion in India, China. আমি এটা পুরো উচ্চারণ করতে পারি, periodization in discussion in India, China and the literary tradition and textual production. Which one is important? According to Mojumdar, they accept Western model of literary historiography to accept a system that forces the Indian tradition to a straitjacket and imposes a superior European perspectives on a non-European version of the world. Sri Aurobindo draws attention to the danger of imposing one system to another. He pointed that Western critic devaluation of Indian literature. He also put a satirical picture of what would. So Sri Aurobindo, he has put a fantastic analogy. উনি বলছেন যে what would be the evaluation of Indian literature if India would colonize Europe? ইউরোপ ইন্ডিয়াকে কলোনি করেছিল। সো তারা বলছে ইন্ডিয়ান লিটারেচারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ না। শ্রী অরবিন্দ বলছে যে যদি ইন্ডিয়া ইউরোপকে কলোনি করত তাহলে তাদের লিটারেচারকে আমরা কিভাবে দেখতাম। উনি বলছেন in that case Aurobindo said dismiss the Iliad as the crude and empty semi-savage primitive epochs. The Iliad is a great literature, but India যদি ইউরোপকে শাসন করতো তাহলে ইলিয়াডকে আমরা দেখতাম কিভাবে? Iliad is a crude and empty semi-savage and primitive epochs. Dante's great work as a nightmare of cruel and superstitious religious fantasy. Okay, so actually the political power and the economic power sometimes disregard others. Okay. And sometimes do not try to understand the true situation. So অরবিন্দ বলল যে যদি ইন্ডিয়া ইউরোপকে শাসন করত তাহলে তাদের সাহিত্যের মূল্যায়ন আমরা করতাম কিভাবে? যে ইলিয়াড আসলে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেখা না, দ্যাট ক্যান বি কল্ড আ সেমি-savage রাইটিং। আর কি দান্তেস গ্রেট ওয়ার্ক, হি সেড দ্যাট আমরা বলতাম যে দান্তেস গ্রেট ওয়ার্কস আর নাথিং বাট দ্য সুপারস্টিশিয়াস রিলিজিয়াস ফ্যান্টাসি।
Shakespeare as a drunken barbarian of considerable genius with an epileptic imagination. Okay, actually, situation changes. Situation changes, এবং এর মধ্যে যদি কেউ হয়তো ফরেন সার্ভিসে চাকরি পাই, তখন সালাম স্যারের রেভলিউশন হবে এরকম যে হ্যাঁ আমি বুঝতাম ছেলেটা ক্লাসে ঘুমাতো, মানে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মনোযোগ দিত এবং এই কারণেই সে এত জায়গায় গিয়েছে। আর যদি ফেল করে তাহলে আমি জানতাম এটা করবে, কারণ সে তো ঘুমাতো ক্লাসে। Situation changes. Okay, so that is the situation in the post-colonial perspectives they created. And Shapon Majumdar, Aprar Shapon Majumdar, Sri Aurobindo put that ideology. যে actually যদি ইন্ডিয়া ইউরোপকে শাসন করতো তাহলে তাদের লিটারেচারটাকে আমরা এইভাবে মূল্যায়ন করতাম। And the whole drama of Greece and Spain and England as a mass bad ethics and violent horrors. যে স্পেন, গ্রিস, এই যে ড্রামা যারা ইংল্যান্ডে লিখেছে এগুলিকে বলছে যে দ্যাট ইজ দ্য ব্যাড ethics and violent horrors, and French poetry as a succession of bold and towardly rhetorical exercises and French fictions and the trend of the immoral things. So that is the situation of comparative literature in post-colonial perspective. That means in India and the other part they see that their literature is great, and for this reason they disregard that idea, that is the formalist approach. That means আমাদের একটা টেক্সটকে সেই টেক্সটের মধ্যেতেই দেখা হচ্ছে এটাকে তারা ডিসরিগার্ড করলো, করে বললো যে কি ইন্ডিয়ান লিটারেচার শুড বি কম্পেয়ার্ড উইথ দ্য হোল ওয়েস্টার্ন লিটারেচার, নট আ সিঙ্গেল কান্ট্রি। এবং তারপরে উনি বললেন যে দিস and so the founding of Indian comparative literature in 1981 stated that the main objectives of new association was to arrive at a conception of Indian literature which will not only modernize our literature departments but also take care of the task of discovering the greatness of our literature. So here the Indian Comparative Literature Association that was established in 1981, and they said that we will not simply be making the comparison. Indian literature বললো যে আমরা শুধু কম্পেয়ার করব না, আমরা কি করব? Indian Comparative Literature Association that was established in 1981 আমরা বললো যে আমরা শুধু কম্পেয়ার করব না, আমরা কি করব? Discovering the greatness of Indian literature and to present a panoramic view of the Indian literary activities through the ages. Panoramic in literary activities or views of the literary activities through the ages. Through the ages means একদম সভ্যতার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত যত ইংরেজি সাহিত্য এবং ইন্ডিয়ান সাহিত্য প্রডিউস হয়েছে সমস্তগুলোরই আমরা ডিসকভার করব, এবং দ্য ট্রু জেনিয়াস উই উইল ট্রাই টু ফাইন্ড আউট থ্রু দ্য অ্যাসপেক্টস অফ the Indian Literary Council that was established, literary association that was established in 1981. That was the situation in post-colonial perspectives of American literature. So if the question is like that you have to write the post-colonial perspectives of comparative literature, you have to put Sri Aurobindo and Shapon Majumdar. And that idea, তাহলে কি বললো স্বপন মজুমদার আর অরবিন্দ বললো যে আমরা কম্পারেটিভ লিটারেচারের মাধ্যমে উই উইল ডিসকভার দ্য ট্রু ট্যালেন্টস অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার থ্রু দ্য এজেস। মানে এতদিন পর্যন্ত যতগুলো সাহিত্যকর্ম তৈরি হয়েছে প্রত্যেকটা সাহিত্যকর্মকে আমরা মূল্যায়ন করব যে আসলেই তাদের সাহিত্য মূল্য কতটুকু। ওকে, দ্যাট ওয়াজ পুট বাই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, কম্পারেটিভ অ্যাসোসিয়েশন, অ্যান্ড দ্যাট sentiment was supported by another African writer. His name is Chidi Amuta. Chidi, C-H-I-D-I, Chidi Amuta. He's a great African literature writer. He says that African writers and describe the quest for influences as one of the rushes of the tricks and the civilizing impact on the primitive African writings. He also complains about the use made by the Western comparative of the term universal and called citing Chinua Achebe. So Sidi Emuta also cite another great African Caribbean writer
Chinua Achebe, and he said that actually the universal literature, this term was created by the Western literature. So that is their brainchild. এবং ইউনিভার্সাল লিটারেচার এই ট্রামটা তৈরি করে আমাদের সাহিত্যকে তারা ডিসরিগার্ড করেছে, মূল্যায়ন করে নাই। কিন্তু এখন আমরা সেটা বলবো যে কি, থ্রু দ্য umbrella of comparative literature we will try to discover the true aspect of Indian literature. Okay, so and he also put, Sridhar Amuda also put that actually this universally, the term the European put in terms of their literature, that can be called parochialism of Europe, self-serving parochialism, and that is the narrow-minded of the European system that was put by Chidi Amuda, and he also cited another African writer, Chinua Achebe. It means that African and Indian literature, they are also great. So African literature, Indian literature, they are the part of post-colonial perspective of comparative literature. And with that, North American comparatives will also be included. North American writer এর মধ্যে completed. For the Afro-American, then self-creation and the reformation of the fragmental familial past are endlessly interwoven. Naming is the inevitably genealogical revisionism. Okay, so in that case, the role of translation came into discussion. Okay, and intercultural translation was developed in the post-colonial theory, that was also developed after these aspects. So when the Indian literature and the post-colonial literature, they evaluated that our literature should be just in their true terms, and for this reason post-colonial theory was developed, and also intercultural translation was developed in literature. Okay, and in this regard, so we can conclude in such a way that French school gives emphasis on positivism, and it attempts to narrow down the criteria of comparing text. German school gives emphasis on racial and ethnic roots. German model was taken over by the Nazis, with the appealing consequence, as a right-wing scholar sought to show that there was literary and historical justification of genocidal policies that ranked the Aryan race as the superior to the all others. And in this way, the post-war period, the French school dominated comparative literature until challenged by American school. So French school dominated the post-colonial literature until it was challenged by the American school of comparative literature. With the interdisciplinary approach and its universal values of literature, and in the early 1970 decades, these two models came to be seriously challenged by the alternative model came from the Euro-American tradition. So French model was challenged by American tradition, and next time these two traditions, that means French model and American tradition, was challenged by Euro-American tradition. And Nazism emphasized German nationalism, and including both the irredentism and expansionism. So Nazism held racial theories based upon a belief that the existence of Aryan master race and was superior to all others. So in French model and in German model, that were challenged by the Euro-American tradition, and at present in many parts of the world there are now university departments of Western literature that presuppose a different categorization from that traditionally adopted European and European influenced literature departments. So French model, American model, and also Euro-American model. With these three model in many parts of the department of this world, এখন আমরা comparative literature department দেখব আছে।
And in binary comparative literature, sees French and Italian literature, for example, as differentiated in all kinds of ways, linguistically, geographically, historically, and aesthetically. But this literature is included under a general heading of the European literature or the Western literature. And from the perspectives of the students of the Japan or in Korea or Kenya, for example, what is the striking in the common ground between the French and the Italian literary tradition, along with the peculiar antagonism noted by Freud when he pointed out that closely related races keep one another at arm's length. Freud বলেছেন যে actually closely related races keep one another at arm's race. Example, the South German cannot endure the North German. এই যে অ্যান্টাগনিজম, যে শত্রুতা একটা জাতি এবং দেশের মধ্যে, এবং সেই অ্যাসপেক্টটা লিটারেচারের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে, স্পেশালি দ্য কম্পারেটিভ লিটারেচার, এবং সেটা মেনশন করছে ফ্রয়েড বলছেন যে আসলে সাউথ জার্মান নর্থ জার্মানকে সহ্য করতে পারে না। In the same way, the Englishman cast every kind of aspersion upon the Scot. ইংলিশরা, ইংল্যান্ডের মানুষেরা কাদেরকে দেখতে পারে না? স্কটিশদের দেখতে পারে না। The Spaniard despises the Portuguese. So, একটা জাতি এবং আরেকটা জাতির প্রতি যে বিদ্বেষ, এটা প্রতিফলিত হয়েছে লিটারেচারের মধ্য দিয়ে, as mentioned by Freud. But outside Europe, the perspectives and parameters change. The non-European model of comparative literature, that is the post-colonial perspectives of comparative literature, points a different phenomena from that of the Western comparative literature. Non-European model points that they have a post-European model of comparative literature. So, post-European. So, European model, that means the French, German, Western, that is. But in case of the post-colonial countries, they say that they have a model. তাদের মডেলটাকে তারা বলছে যে post-European model of comparative literature. And this post-European model reconsiders key questions. এই post-European models যেটা বললো, যেটাকে আমরা বলছি যে post-colonial perspectives of comparative literature, তারাও বলছে রিকনসিডার করছে কি? The cultural identity, canons, the political implication of the cultural influences, periodization, and the literary history, and the firmly reject the ahistoricity of the American school and the formalist approach. So, these post-colonial perspectives of comparative literature, they say that their literature is unique and their literature can be compared with the literature of the West as a whole, and for this reason the literature, that is the formalist approach, that means the literature should be judged on the basis of the literary text itself. এই অ্যাপ্রোচটাকে তারা ডিসরিগার্ড করলো কারা? পোস্ট কলোনিয়াল পার্সপেক্টিভস অফ কম্পারেটিভ লিটারেচার। তারা বললো যে লিটারেচারের মধ্যে কালচারাল হিস্ট্রি থাকতে হবে এবং রিকনসিডার দ্য কালচারাল ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হবে অ্যান্ড লিটারি হিস্ট্রি থাকতে হবে, অ্যান্ড that is the aspects of post-colonial perspectives of comparative literature. And we found, in conclusion, that comparative literature as a subject to be declining in the West, but it was developing and expanding elsewhere in the world. We find literary history has now become the growth area of the literary study of the Western Europe and in the United States, and probably in reaction against the old model of comparative literature. But outside the Euro-American tradition, we find a dynamic comparative literature. In the outside of the European American tradition, translation became the important way of reinforcing the cultural starting point. So in post-colonial perspective, they say that the cultural identity and source are important. এবং এই জন্য they put that the translation studies will be dealing as a lot. So European perspectives, American perspectives, and Indian perspectives. Indian perspective rejects American perspectives of formalism and the develop, that is the literature, literary history, and the cultural influence of our literature should be
judged in comparative literature, and judging the cultural history and the cultural influence of a literature, Indian school of comparative literature tries to discover the true talents of Indian literature or in the perspectives. And next time Chinua Achebe and Chidi Amuda, these two writers of these two African writers, they also supported that notion of post-colonial perspectives of comparative literature, that through the umbrella of comparative literature we have to discover the discover the true talent of our literature. Okay, so thank you all.